Hello, good afternoon. Today we'll talk about inflation. ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ poverty, unemployment, unemploymentର କାରଣ କ'ଣ, povertyର କାରଣ କ'ଣ, economy ଉପରେ କେମିତି impact ଆସୁଛି discuss. And today we'll discuss about inflation. ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆମେ inflation କ'ଣ, କାହାକୁ କହନ୍ତି inflation, then different types of inflation, inflation impact କ'ଣ, and advantages and disadvantages of inflation. We'll read those three things in today's class. What is inflation? Inflation କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅ। ମାନେ ତମ ପିଲା ବେଳେ ତମେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ତମେ ହୁଏତ ଚକୋଲେଟ କିଣୁଥିଲ 50 ପଇସାରେ କି ଟଙ୍କାଟାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଚକୋଲେଟଟା 2 ଟଙ୍କା କି 3 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଜିନିଷଟା ବଢୁଛି ତା ଆଗରୁ ତମ ଫାଦର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଆଗରୁ ତମେ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ଏବେ 200 ଟଙ୍କାରେ ବି ସେତିକି ଜିନିଷ ମିଳୁନି, 300 ଟଙ୍କାରେ ବି ସେତିକି ଜିନିଷ ମିଳୁନି। ତାମାନେ ଜିନିଷର ଦର ଦାମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। In certain rate, the price of the commodity is increasing. ଇନଫ୍ଲେସନ ଯୋଉ ବଢୁଛି ଜିନିଷଟା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଇନଫ୍ଲେସନ। ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ ଟା ବଢୁଛି, ଗୋଟେ ରେଟରେ ବଢୁଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ମାସ ବଢୁଛି, that is called inflation। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ତାମାନେ ଟଙ୍କାର ଦାମ ଟା କମି କମି ଯାଉଛି। ଜିନିଷର ଦାମ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଟଙ୍କାର ଦାମ କମି କମି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ତମେ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ତଳେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଜିନିଷ ମିଳୁନି, ସେ ଜିନିଷଟା 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ 300 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା କିଣୁଛ ସେ ଜିନିଷ ତମେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ପାରୁଥିଲ 10 ବର୍ଷ ତଳେ। ତାମାନେ ଟଙ୍କାର ଦାମଟା ସେତେବେଳେ, ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସେତେବେଳେ, ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଥିଲା, ଏବେ କମି ଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଫ୍ଲେସନ। ଜିନିଷ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ମୁଦ୍ରାର ଦାମଟା କମି କମି ଯାଉଛି, that is inflation। କାହିଁକି ହଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି ମାର୍କେଟରେ, ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। we'll discuss that, the reason behind the inflation. The inflation, the main reason is, main understanding what is inflation is the rate rising the price in a particular rate। ଜିନିଷର ଦର ଦାମ ବଢୁଛି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ସର୍ଭିସ ହଉ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉ, ଅଏଲ ପ୍ରାଇସ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଦର ଦାମ ବଢୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ସେଇଟା ହଉଛି inflation is a rise in price which can be translated as the decline of purchasing power over a time। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ଚେସିଂ ପାୱାର ଟା କମି କମି ଯାଉଛି, କାରଣ ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କମି କମି ଯାଉଛି। That is the main reason। The rate at which purchasing power drops can be reflected in the average price increase of a basket selected by the goods। ଗୋଟେ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ତମେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତିକି ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲ 100 ଟଙ୍କାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 200 ଟଙ୍କା 300। ତମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟରେ ଗୋଟେ କିଛିରେ ଜିନିଷ ତମେ କିଣୁଥିଲ, ସପୋଜ ଆଗରୁ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ କିଣି ପାରୁଥିଲ, ଏବେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ କିଣି ପାରୁଛ, କାରଣ ତମର ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କମି କମି ଯାଉଛି, ଜିନିଷର ଦାମ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତମେ ସେତିକି ପଇସାରେ ସେତିକି ଜିନିଷ କିଣି ପାରୁନ, ତମକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। The rise in price, which is often expressed as a percentage, means that a unit of currency effectively buys less than it did in prior period। मतलब पढ़ुଛି inflation ର meaning କ'ଣ? ତୁମକୁ ଏଇ ନୋଟଟା ମୁଁ
पठेबी, you will have understanding, but we have several definitions, several meaning given for the inflation. Inflation can be contrasted with deflation, which occurs when prices decline and purchase. ଯେତେବେଳେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଡିଫ୍ଲାସନ। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷର ଦାମଟା କମି କମି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଜିନିଷ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡିଫ୍ଲାସନ। ଇନଫ୍ଲାସନ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷର ଦାମ ପୁରା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ କମ ଜିନିଷ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଇନଫ୍ଲାସନ। Inflation is the rate at which prices of goods and services rises. ମାନେ ଯୋଉ ରେଟ୍ ରେ ଆମର ଜିନିଷଟା ବଢୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢୁଛି, that is inflation. Inflation is sometimes classified into three types. Demand pull, ମୁଁ କହୁଥିଲି causes of inflation, ତମର types of inflation ସବୁ ପଢିବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି inflation ମାନେ ତ ଆମେ ବୁଝିଥାଅ। The price increase is called inflation. ତାପରେ ଆମେ different types of inflation କଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ discuss କରିବା। Inflation is sometimes classified into three types: demand pull, cost push, and built-in inflation. The most commonly used inflation index are the consumer price index and the wholesale price index. Inflation में कौन को index गुड़ा use हुए, that is known as consumer price index and wholesale price index. Inflation can be viewed positively or negatively depending on the individual viewpoint and the rate of changes. Those with tangible assets like property or stock commodities may like hoarding the stock commodity ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ତମେ କିଣିକି ରଖିଦେଲ, that is also causing inflation. ଆମେ ଯୋଉ types of inflation ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢିବା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି inflation ହଉଛି। ଇନଫ୍ଲେସନ ମାନେ ହଉଛି ମେନ୍ ହଉଛି ମାର୍କେଟରେ ଦର ବଢିବା, ଗୋଟେ ରେଟ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ରେଟ୍ରେ ମନ୍ଥଲି, ଇୟରଲି, ଡେଲି ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ବଢିବା, ଏଟାକୁ ଇନଫ୍ଲେସନ କୁହାଯାଏ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଇନଫ୍ଲେସନ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇନଫ୍ଲେସନ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ସ୍ପିଡ, କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଆମ ଜିନିଷଟା ବଢୁଛି ସେଟା ପଢିବା। ତାପରେ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ, ସେଟା ମେନ୍ ଟାଇପ। ଇନଫ୍ଲେସନର ମେନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଉଛି ମେନ୍ ବ୍ରଡଲି ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ର ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଇନଫ୍ଲେସନ ହୁଏ। That we will discuss. On the basis of speed, ମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ତମର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି, କୋଉ ରେଟ୍ରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି, ସେଇ ବେସିସରେ କିଛିଟା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଛି। ଇନଫ୍ଲେସନ को କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଯାଇଛି on the basis of speed. The basis of speed ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ ହେଉଛି କ୍ରିପିଂ ଇନଫ୍ଲେସନ। କ୍ରିପିଂ ଇନଫ୍ଲେସନ ମାନେ ଇନଫ୍ଲେସନ ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢୁଛି ପ୍ରାଇସ୍, ମାନେ ବହୁତ ଆସ୍ତେ, maximum 2 to 3%. If something is going up within 2 to 3%, that is creeping inflation. Creeping inflation is always good for economy because that is something not harmful. It is always good. Creeping inflation बहुत आस्ते आस्ते जिनिसर दामटा बढुଛି। ତାପରେ working inflation, working inflation ଟା କଣ? Creeping inflation ର ଟିକେ moderate speed ଥିବ, ଯୋଉଟା working inflation। ମାନେ ତମକୁ ଏଟା କହୁଥିଲି 2 to 3% ରେ, ସେଟା ହେଇଥିବ 3 to 10% ରେ। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍ ବଢୁଛି, then you can say that's working inflation. 3% to 10% maximum, it is working inflation. It is not creeping inflation, but little bit higher than creeping inflation. It is 2 3% to 10%. ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଦାମ ବଢୁଛି ସପୋଜ 7%, 8% per year, then that is called a working inflation. Running inflation, ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବହୁତ ହୁ ହେଇ ପଡୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ହୁ ହେଇ ପଡୁଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢି ଯାଉଛି,
ସେଇଟା ହଉଛି ରନିଂ ଇନଫ୍ଲେସନ। ରନିଂ ଇନଫ୍ଲେସନରେ it can go up to 20%. Suppose something increased by 15%, 18%, 20%, that is called running inflation. The price control ନାହିଁ, price ଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ creeping inflation 0% to 3%, which is good for economy, which is expected। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢିବାଟାକୁ ସାଧାରଣ ଆମେ ଭାବନ୍ତି। in case of creeping inflation, creeping inflation ମାନେ ତମେ ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢୁଛି, ଯେତିକି ବଢୁଛି ଠିକ ବଢୁଛି, is a good for economy, is a healthy for economy, that is creeping inflation। ବାକି inflation ତାର ଟିକେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ବଢୁଛି। 3 to 10% hike, 3 to 10% rise in the price of product or any commodity, সেটা হচ্ছে working inflation। Then running inflation 10 to 20% rise in the price, that is running inflation। So price is rising in running speed। Then galloping inflation, that is the most dangerous inflation। Galloping inflation means it is increasing in a very high rate, double digit। Suppose price is running 50%, 30%, 40%. That means dumping, galloping in one place to other place. Price is running without any, so there is no control over the price। ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କାଲି ହେଲା 20 ଟଙ୍କା, କାଲି ହେଲା 15 ଟଙ୍କା, 8 ଟଙ୍କା। ତମର 15%, 20% ବଢିଛି, 100% ବଢୁଛି। ହଉଛି most dangerous, most higher rate in the price rise। Then hyperinflation, hyper ମାନେ କୁହନ୍ତି ହାଇପର ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ବଢି ଯାଉଛି। That is the most dangerous, nothing can control। ସପୋଜ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କାଲି ମିଳିଯିବ 50 ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା, କାଲି ତାର ଦାମ ହେଇଯିବ 100 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ରେୟାରଲି ହୁଏ। That is called hyperinflation। And inflation is unexpectedly price rise। What ହୁଏ ଏଟା ହଉଛି 100%, 200%, 300% ହେଇଯାଅ price rise। Unexpectedly price rise ଯୋଉଠି ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି hyperinflation। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢିଲେ creeping inflation, working inflation, ତାପରେ running inflation, galloping inflation, and hyperinflation। There are three types, there are 5 type period, there are different 5 types of inflation। This inflation is as per the speed, as per the speed of price rise। That means how the price is rising and what basis, on the basis of speed, this is divided into 5 types: creeping, walking, running, galloping, hyperinflation, based on the price rise and the rate। So this is a classification given in the basis of speed। Other classification I was telling you on the basis of demand and supply। Demand and supply ଟାକୁ ତମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। କେମିତି ବୁଝିବା? Suppose ତମେ ଜଣେ farmer, ତମର କିଛି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହଉଛି କିଛି ଶସ୍ୟ, ସପୋଜ ପ୍ୟାଡି, ଧାନ, ଧାନ ତମର ଅମଳ, ତମର 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବର୍ଷକୁ ଅମଳ ହଉଛି ଏବଂ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। You are comfortably selling those 5 quintals and getting the money। ତମେ ନିଜେ 5 କିଲୋମିଟର ବିକି ଦଉଛ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଣି ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ବିକୁଛ, ସେଇ ପଇସାରେ ତମେ ଚଳୁଛ, ତେଣୁ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଇୟର, ତା ପର ବର୍ଷ ତମର ଧର
ମାନେ ଜମିରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତମର ଧାନ ହେଲାନି, 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜାଗାରେ ତମର 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହେଲା, କମିଗଲା। ଲୋକ ତ ସେତିକି, ଲୋକ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତମର କଣ ହେଲା, ସପ୍ଲାଏ କମିଗଲା। ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କମିଯିବ, ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଯିବ, ଲୋକ ଯଦି ବଢିଗଲେ ତେଣୁ ଡିମାଣ୍ଡ କମିଯିବ, ଲୋକ ତମର ଧାନ କମିଗଲେ ଲୋକ ସପ୍ଲାଏ କମିଗଲା, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ ହବ? ଦାମରେ, ରେଟରେ ତମେ ଧାନର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେଇଦବ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିଲ ଧାନ ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଧାନ କମ ଅଛି, ତମେ ଧାନ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେଇଦବ। ଯଦି ତମେ ବଢେଇଦେଲେ କଣ ହବ? ଏଟା ଇନଫ୍ଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ତେଣୁ inflation is demand and supply is mainly controlling the inflation. ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା, ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ତମକୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି, ଆଗେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ମିଳୁଥିଲା ଟଙ୍କାରେ, 2 ଟଙ୍କାରେ, ଏବେ ସେଇଟା ଏବେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ, ଆଗରୁ ତମେ ଦୋକାନରେ ଟଙ୍କାଟେ ଚକୋଲେଟ କଲେ ବିକି ଦଉଥିଲ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସପୋଜ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଚକୋଲେଟ ନାହିଁ, ଦାମ ବଢିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଚାହିଁବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ସପୋଜ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଟଙ୍କାକିଆ ଚକୋଲେଟ ଚାହିଁବେ, ତେଣୁ ତମେ କଣ କରିବ? ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଯେତେବେଳେ ବଢିଗଲା, ତମେ ଜିନିଷ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେଇ ଦେବ। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯାହାହେଲେ କମ୍ପିଟିସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯାହାହେଲେ ବି ଜିନିଷ କିଣିବେ, ତେଣୁ ତାର ଚାହିଦା ବଢିଗଲା, ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ କ୍ରିଏଟିଂ ଇନଫ୍ଲେସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ଯୋଉ ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୋଡିଂ, ମାନେ କିଛି ସପୋଜ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଇଜ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ରିଜନ ଫର ଇନଫ୍ଲେସନ। ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ତମେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଦବ, ତେଣୁ ତମକୁ ଦେଖିକି ଯିଏ ଜିନିଷ ବିକୁଛି ସେ ଅଧିକ ଦାମ କରିଦବ, ବିକଜ ୟୁ ହାଭ ମନି ଟୁ ବାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୋର୍ଡିଂ, ତମେ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ତମ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଦାମ ବଢିଯାଏ, କାରଣ ଲୋକ କିଣିକି ତମେ ସପୋଜ ତମେ ଶୁଣିଲ ଯେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତମେ ଗାଡି ନେଇକି ଫୁଲ କରିଦବ ଟାଙ୍କି, ତମର ଦରକାର ନଥିଲେ ବି ତମେ କିଣିଦବ, ବିକଜ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବାଇ ଇନ୍ ଦ ହାୟର ପ୍ରାଇସ୍। ତମେ ଆଗରୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ରଖିଥାଅ, କାରଣ ତମେ ଆଗରୁ ସବୁ ସାଇକ୍ଲୋନ ହବ, ଲୋକ ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ କିଣିକି ରଖିଥାଏ, କାରଣ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ। ସେମାନେ ହୋର୍ଡିଂ ବାଇ କନଜ୍ୟୁମର, ହୋର୍ଡିଂ ବାଇ କଷ୍ଟମର, ହୋର୍ଡିଂ ବାଇ କନଜ୍ୟୁମର, ହୋର୍ଡିଂ ବାଇ ଶପକିପର। ସେମାନେ ବେପାରୀ, ସେମାନେ ବି ହୋର୍ଡିଂ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାପିକି ରଖିଦେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକିବେ। ଆଜି ଜିନିଷଟା ଶସ୍ତା ଅଛି, ଜିନିଷଟା କିଣିକି ରଖିଦେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଟା ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକିବେ। So that is hoarding by shopkeeper, hoarding by consumer। ତମେ ଯଦି ଜିନିଷଟା ଆଜି କିଣିକି ରଖିଦେଲ, ତ କାଲି ଆଉ ଅଧିକ ଦବାକୁ ପଡିବନି, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ that is also controlling the inflation. So inflation is mainly divided by demand and supply, and also on the basis of time you study the different category of inflation. Some other type of definition I will read. Why inflation is causing, what is the causes of inflation? I will read it. An increase in supply of money is the root of inflation.
मनी सप्लाई करो गवर्नमेंट तुम्हें जो फिस्कल पॉलिसी पढ़िथिल गवर्नमेंट केमिति इन्फ्लेशन को कंट्रोल करछि गवर्नमेंट रा एक्सपेंडिचर केमिति बढ़े होछि टैक्स सपोज बढ़ी गला टैक्स रेट बढ़ी गला लोक को टैक्स कम दବାକୁ पड़िବ तो टैक्स रेट कमी गला कि बढ़ी गला लोक ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କର ପର୍ଚେଜିଂ ପାୱାର ଲୋକଙ୍କର ମନି ସେଭିଂ ବଢିଯିବ କମିଯିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ କିଣିବାର କ୍ଷମତା ବଢିଯିବ କମିଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢିଯିବ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢିଯିବ କି କମିଯିବ ସେଗୁଡା ସବୁ ଇନଫ୍ଲେସନ ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ ପ୍ଲେଇଂ ଏ ବିଗ ରୋଲ ଇନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଇନଫ୍ଲେସନ an increase of supply of money is the root of inflation no this can be played out through different mechanism in the economy a country's money supply can be increased by monetary authority monetary authority ଆମର କିଏ Reserve Bank of India RBI Central Bank ଯେ ଆମର ରିଜର୍ଭ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ମନି କେତେ ମନି କଣ୍ଟ୍ରି ରହିବ କେତେ ମନି ଡେପ୍ଟ ରେ ଯିବ କେତେ ମନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ everything is decided by the monetary authority and monetary authority is Reserve Bank of India ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ printing and giving away more money up to citizen ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ରହିବ କଣ ରହିବ ସବୁ ଡିସାଇଡ କରୁଛି these are the causes of inflation loaning new money into existence as reserve account credits through the banking system by purchasing government bonds from banks on the secondary market the most common method मनी तमरा प्रिंट କରିବା जगह କହିଲି ଆଉ ମନି ତମର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି କେତେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ରିଜର୍ଭ ରହିବ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଡିପୋଜିଟ ରହିବ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ପଇସା ରହିବ everything is decided by that is causing the inflation legally devaluating means reducing the value of money legal tender currency in all of these cases the money ends up losing the purchasing power ଯେତେ ସବୁ ମନି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପର୍ଚେସିଂ ପାୱାର ଟା ଏତେ କମି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ people are not buying people are not the economy is not running the mechanism of how this drives inflation can be classified into three types demand pull cost push and built-in inflation demand pull cost push demand pull ମାନେ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଯଦି demand ବଢିଗଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଯଦି demand ବଢିଗଲା ସପୋଜ ତମେ କହୁଥିଲି ଧାନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି ତମର ଯଦି ଗହମ ଅମଳ କରୁଛ ତମର ଧାନ ଅମଳ କମିଗଲା ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ବି ସେତିକି ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ବଢିଗଲା people will try to buy the same thing whatever ତମେ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜାଗାରେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା ମାନେ ତମେ ସେଇ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କୁ ଦାମ ବଢେଇଦବ ଯଦି ଧାନରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛି ସପୋଜ ଧାନରୁ କଣ ହଉଛି ଖଇ ମୁଆଁ ହଉଛି ତେଣୁ ମୁଆଁ ଦୋକାନ କରିଛି ସେ ଯେତିକି ମୁଆଁ ଦଉଥିଲା ଆଗରୁ ସେ କଣ ସେତିକି ଦବ କି ସେ ତାର ବଢେଇଦବ ପ୍ରାଇସ୍ ସେ କହିବ ମୋର ଧାନ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ତେଣୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଦାମ ବଢିଗଲା ତେଣୁ ଗୁଡ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ଯେମିତି ଆଖୁ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ଲେବର ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ତମେ ଆଗରୁ ଯେତେ ଘର କରୁଥିଲ ଲେବର ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ କଣ ସେୟା ଅଛି ସବୁ ସବୁ ବଢି ଯାଉଛି that is called cost push ଜିନିଷର କଷ୍ଟ ଟା ବଢି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଇନଫ୍ଲେସନ ବଢି ଯାଉଛି ତମର ର ମେଟେରିଆଲ ଯେତିକି ତମର ଧାନର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢିଗଲା ତେଣୁ ମୁଆଁ ରେଟ୍ ବି ବଢିଗଲା ସେ ଲୋକ ବି ଆଉ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଯେତିକି ମୁଆଁ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମୁଆଁ ଟଙ୍କାରେ ଦଉଥିଲା ସେଇଟା 1.5 ଟଙ୍କା ଦବ କାହିଁକି ନା ତାର ଧାନର ବଢିଗଲା ଟ୍ରାଭେଲ ଟ୍ରାଭେଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବଢିଗଲା ଲେବର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବଢିଗଲା ଗୁଡ ଗୁଡ ବି ବଢିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ବଢିଗଲା ତେଣୁ ସିଏ କହିବେ ଯେ ମୋର ର ମେଟେରିଆଲ ବଢିଗଲା ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଗଲା
That type of inflation is cost push inflation. Demand pull and cost push. These are two main types of inflation, which is based on the demand and supply of the consumer of the product. If the demand and supply is going up or going down, then inflation is going in that range based on the demand and supply. Cost push is mainly on the cost. If the cost of price is increasing or decreasing, if the cost of production, anything you produce, the cost of production, suppose ଜଣେ popcorn ବିକୁଛି, ସେତେବେଳେ popcorn ଟା କଣ ମକାରୁ ଆସୁଛି, ମକାରୁ ଖଇ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମକାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଗଲା, ଯଦି ତମେ ଦାମ ନାହିଁ ମକା ଯଦି ତମର କିଛି ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଲା କି କଣ ହେଲା, ତମେ ଯଦି ମକାର ଅମଳ ବଢିଆ, ତେଣୁ ମକାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେତିକି ପପକର୍ନ ଦଉଥିଲା ଗୋଟେ କପକୁ ଦଉଥିଲା 10 rupees, ସେଇଟାକୁ 12 rupees କରିଦବ, 15 rupees କରିଦବ, କାହିଁକିନା ମକାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଗଲା, ତେଣୁ he is also increasing his price. That type of inflation is called cost plus inflation. So anything in the raw material, it could be the ingredients, the raw material used, the labor price, the transportation price. ତମର ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ଘରକୁ ଆଣୁଛ ଯୋଉ ମିଲ୍କ ପ୍ୟାକେଟ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ବଢିଯାଉଛି, ଗାଡିର ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ବଢିଗଲା କି ଡିଜେଲ ବଢିଗଲା, ତେଣୁ ତମର ଜିନିଷର ପ୍ୟାକେଟ ବଢିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ବଢିଯାଉଛି। ଜିନିଷଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ତମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିଲା କି ତାର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବଢିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଟା କେମିତି ଆଦାୟ ହବ? ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହବ। That money is actually contributed by the people. These are the different causes of inflation, and there are some advantages of inflation. Inflation na କିଛିଟା advantages and disadvantages ଅଛି। Advantages କଣ? ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ପଢୁଛି ତାର advantages କଣ? If you know the value of money, that is in most of the companies they are deciding their wages, salary, ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମିନିମମ ଭତ୍ତା, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମିନିମମ ମଜୁରୀ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଏତିକି ଟଙ୍କା କରାହଉଛି। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା କଣ ଦେଖି କରାହଉଛି? ଇନଫ୍ଲେସନ ରେଟ୍ କୁ ଦେଖି କରାହଉଛି। ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଅଛି, ଇନଫ୍ଲେସନ ଆମର କେତେ ହେଇଛି। that is one advantage। ଆମର ଯୋଉ ଲେବର ପ୍ରାଇସ୍, ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ସାଲାରୀ ସବୁ ଡିସାଇଡ କରାହଉଛି, ଇନଫ୍ଲେସନ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ ଦେଖିକି କରାହଉଛି, କୋଉଠି କେତେ। You will see some advantages and disadvantages of inflation. I'll provide you the notes of this inflation. The main important thing is what is inflation, why it is important, and different types of inflation. What are the different types of inflation? So most important type is based on that demand and supply. That is the first thing. Most of the exam you will get this question. Demand supply basis rate. ଆଉ ଗୋଟେ type ହଉଛି speed basis ରେ ତମକୁ type କରାଯାଉଛି। Speed basis ରେ ଆମେ ଯୋଉ inflation ପଢିଲେ, that is creeping, walking, running, galloping, and hypertype. Based on the price rate and based on their speed, how they are increasing the price, how the price is increased. So on that basis, it is divided.
I will send you this notes. Tomorrow we'll go to a new topic. Today we'll end the class here. Thank you.